ओम श्री जिनेश्वर भगवते नमः। ओम श्री परम कृपालु देवाय नमः। ओम श्री प्रत्यक्ष સદગુરુ દેવાય નમઃ। આજની ખુશનુમા સવાર લઈને આવી છે સંદેશો આનંદનો અપાર। આપણા સૌનો અનુભવ છે કે આપણા યોગ ક્ષેમનું વહન કરે છે આપના સદગુરુ સાહેબ લગાતાર। આત્માની સુરક્ષા જ નહીં પણ દેહ અને મનની સંભાળ પણ લે છે આપના સ્વામી સુખકાર। ચૈતન્ય ચક્રવર્તી પરમ કૃપાળુ દેવે અપાર કરુણાથી આપના જીવનમાં વ્યવહાર નિશ્ચયનું સુંદર સંતુલન જળવાઈ રહે તે હેતુથી અત્યંત કૃપાભાવે પત્રાંક 56 માં ફરમાવ્યું છે કે દેહ હોય તો ધર્મ થઈ શકે છે, માટે તેવા સાધનની સંભાળ રાખવા ભગવાનનો પણ બોધ છે। બહુ પુણ્ય કેરા પુંજથી મળેલ આ મનુષ્ય ભવની રત્ન ચિંતામણી સમ દરેક પળનો આત્માર્થે ઉપયોગ કરવા માટે દેહ ઉત્તમ સાધન છે। તેની યથાયોગ્ય સંભાળ તથા કેળવણીના શુભ હેતુથી આજે એક અનોખા પ્રોજેક્ટનું ભૂમિપૂજન થઈ રહ્યું છે, ધી અપકમિંગ નેચરોપેથી સેન્ટર। Well, naturopathy is the art of natural healing. It is a philosophy that recognizes the profound truth that the body reflects our lifestyle choices, the mind shapes our thoughts and emotions, and the soul represents our inner awareness and purpose. When these three are aligned, healing doesn't need to be forced, it begins naturally. In modern medicine, the primary focus is often on managing symptoms. Naturopathy and Ayurveda invite us to pause and look deeper. They remind us that what we see is usually not the cause but the effect. Naturopathy પણ આવો જ સિદ્ધાંત અપનાવે છે। માત્ર એ પૂછવાને બદલે કે કયું લક્ષણ દેખાયું છે, એ પૂછે છે કે આ સ્થિતિ સુધી કેમ પહોંચ્યો। તે લાઇફસ્ટાઇલ, ડાયટ, ડેઇલી રૂટીન અને હેબિટ્સને જોઈને ક્યાં સંતુલન બગડ્યું છે એ સમજાવવાનો પ્રયાસ કરે છે। આયુર્વેદ પણ આ જ મૂળ સ્તરે કાર્ય કરે છે। પાચન આદિમાં આવેલા અસંતુલનને સમજી તે તેનું સુમેળ પુનઃસ્થાપિત કરવાની દિશામાં કાર્ય કરે છે। આપણામાંથી ઘણા લોકો વર્ષમાં 1 થી 2 વાર આવા સેન્ટર્સમાં જતા હોઈએ છે અને હવે એકવાર સોરી બાપા એકવાર તો જતા જ હશું। ઇટ્સ ક્વાઇટ એક્સપેન્સિવ। અને હવે આપણા જ આશ્રમમાં આ સેન્ટર આવતા આપણે આત્માની સંભાળ સાથે શરીરની પણ યોગ્ય સંભાળ હવે લઈ શકીશું। એટલે હવે માત્ર 1 થી 2 વાર નહીં, જ્યારે પણ આપણે આશ્રમમાં આવીએ અને મન થાય કે મારે મારા શરીરની સંભાળ મારા ધર્મ અર્થે પણ લેવી છે તો આપણે ત્યારે અહીંયા આવી શકીશું। This new naturopathy center will be a blend of the best of Ayurveda, naturopathy and global healing traditions. So by now I'm sure all of us are wondering that we're so excited for this, but what is this going to look like? So we're going to show you an image on the screen. Can you guess whose handwriting it is? Of course, our divine architect, our dearest Babaji. As we all know that his passion truly knows no bounds, he is so deeply involved in this project that he himself put pen to paper during his health retreat, sharing his vision for the Naturopathy Center. This was, we were in the car going to, in Darjeeling, going for sightseeing. And in the car, while the car was moving, he drew this entire master plan in matter of, I think, probably 45-50 seconds. We're so blessed, and such is his boundless compassion that he's personally shaping spaces where our body heals and our soul truly ascends. So we will now be seeing the suggestive renders of our upcoming Naturopathy Center. This is what it would look like in the daytime and in the nighttime, like we saw. Can we have the nighttime render again, please? Let's move ahead.
Friends, we usually now come to ashram so often, but now one more reason to really not want to go back. And this space that you're seeing on the screen, this is exactly where all of us are seated right now. So that's where it's going to come up. And there will be various features. It will include multiple facilities with expert doctors and skilled therapists. This naturopathy center will feature multiple rooms, and we can see that it will also have things like an indoor yoga room, sound therapy, outdoor meditation rooms, and along with that, there will be a lot of outdoor seating spaces. There'll also be a healing enclave and treatment rooms for the various treatments that are going to be offered. There will be also a lot of serene, calm spaces. So the minute anybody enters our ashram, the first feeling you will experience is that of serenity. And imagine now there's going to be something more that adds to this serene experience. So we will see a lot of these spaces in the upcoming Naturopathy Center. A lot of gathering spaces as well. And some beautiful landscapes that will be around us. And along with that, there will also be a reflexology walking path to make healing holistic. Now, this Naturopathy Center will obviously also offer excellent accommodation facilities. There are various accommodative options, and along with that, there will also be a kitchen, dining, and multi-purpose hall. So, and if you prefer to stay, all of these are the accommodation options that are going to be coming up. And if any of you prefer to stay at your home in the ashram and take therapies, you can also do that. So then it won't be very expensive and people will come quite often. 2 times. So this will bring together ancient and modern techniques, Indian and best healing modalities from around the world. And behind every vision of Pujya Gurudev Shri are the hands and hearts specially selected by him to bring it to life. So we now invite the core team members of this project to stage to receive Pujya Gurudev Shri's blessings. And as Gurudev mentioned, the core team was initially all women, but with his usual foresight and to make sure we never have to start a male empowerment program in the future, he very lovingly has included male sevaks also in the team, giving them also a joy to serve in this team. So I now invite all the sevaks, please put your hands together for the core team and the sevaks who are going to be coming up. First up, steering committee members Atmarpit Maulik ji and Raman Tikka.